Hello students, welcome to our channel Sattama Padipom. In the last video we have discussed about the introduction of the chapter Haloalkanes and Haloarenes. In today's video we are going to discuss about the classification. Okay, how are we going to classify the Haloalkanes and Haloarenes? Okay, so the first one, Haloalkanes. So if you have a textbook you can keep it with you. Haloalkanes and haloarenes, how are we going first? On the basis of number of halogen atoms. So how many halogen atoms are there, based on that we are going to give the name. Okay, so if it is a single halogen atom, that is mono. 2 di, 3 tri. Okay, so now in the previous class itself I told in the introduction class, when we write the haloalkanes, how should we write? We have to replace the hydrogen atom and we have to insert the halogen atom. Okay, so here in your textbook they have given C2H5X. இது எப்படி வந்தது C2H5X? First alkane group C2H6 ethane, it's a alkane. Okay, so இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு the halogen group will occupy this place. Okay, so replace பண்ணும்போது what will you get? That is C2H5. Okay, so it shares with the halogens. Now you are going to give the name for this. How will you give the name? On the basis of number of halogen atoms. So here only one halogen atom, so you are going to give the name mono haloalkane. Okay, so alkane group C2H5, it's a single bond only, everything, so it's a alkane group, aliphatic chain. Next, the same thing, you are going to give the 2 halogens CH2CH2X. Okay, so here if you see that 2 halogen groups. Okay, so how will you write that? Is dihalo, 2 halogens, so dihaloalkane. So look at that, dihaloalkane. Next, CH2 CH2XX. Okay, hydrogen counting எழுதும்போது கரெக்டாக எழுதணும். Okay, ப்ராப்பராக ஷேர் ஆயிருக்கான்றதை பார்த்து எழுதுங்க. So here 3 halogen groups, so trihaloalkane. So on the basis of number of halogen atoms we are giving name like this only. Next, aryl group. So first one is, because in this chapter what are we going to learn first? Haloalkanes and haloarenes. Every subtopic படிக்கும்போது நம்ம என்ன டாபிக் படிக்கிறோன்றதை மைண்டில் கொண்டுட்டு வந்துட்டு கோரிலேட் பண்ணி நீங்கள் படித்தாதான் you can write. Okay, so now aryl group, haloarenes. Arenes எங்கே நடக்கும்? It will happen in the aromatic ring. Aromatic ring யாரு? Benzene ring. Okay, benzene ring. So அதே சேம் ஒரு ஹாலஜன் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகுது பென்சீன் ரிங்கில். ஸோ எப்படி நேம் சேஞ்ச் ஆகுது? based on the number of halogen atoms. How many halogen atoms are here? Only one halogen atom. So mono halo, mono halo arene. Okay, because it is happening in the aromatic ring, அதனால அதோட நேம் arene. Okay, and next dihaloarene எப்படி இருக்கும்? 2 halogen atoms will be there. Okay, so dihaloarene. Next, trihaloarene, 3 halogen groups. So look at that, trihaloarene. இதுதான் number of halogen atoms base பண்ணி எப்படி நம்ம நேம் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது. Okay, did you understand? And the next one, if you see that, so compounds containing that sp3 carbon with halogen. Okay, sp3 carbon with halogen yaru? That will come in the aliphatic chain, this one. Okay, alkane group, haloalkane group. X in the sense, X na yaru? Halide. Halide groups yarla fluorine, chlorine, bromine, iodine. இவங்க தான். Okay, so now alkyl halides. உங்களுடைய புக்கை நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கலாம். In alkyl halides, the halogen atom is bonded to an alkyl group. So halogen atom, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் alkyl. Okay,
அல்கைல்னு ஏன் சொல்கிறோம், அல்கேன் தான் ஏன் அல்கைல்னு சொல்கிறோம், ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அதுலேருந்து ரீப்ளேஸ் ஆகினால அதோட பேர் அல்கைல் ஆயிரும். எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா CH4 என்னது, இதோட நேம் என்ன, ஃபெமிலியர் நேம் மீத்தேன். சரியா? இப்போ இந்த CH4லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன். அப்போ இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், ஸ்ட்ரக்சர் CH3ன்னு மாறிடும். ஸோ இப்போ இதோட நேம் என்ன, CH4ஆக இருக்கும்போது மீத்தேனாக இருந்தது, CH3ஆக வரும்போது என்ன ஆகிடுது, மெத்தில் குரூப். புரியுதா? இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் ஆகும்போது இந்த நேம் சேஞ்சஸ். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், புக்கு பாருங்கள். In alkyl halides, the halogen atom is bonded to an alkyl group. இதுதான் alkyl group. அந்த கார்பன் குரூப் கூட அட்டாச் ஆகிறது. ஓகே, they form a homologous series represented by the formula. You know that is the formula for alkane. How will you write that is? CnH2n plus 1 X. Okay, so alkyl group. So now they are further classified as, இங்க எப்படி classify பண்றோம்னா, see here sp3, okay, based on this primary, secondary, tertiary. Okay, primary, secondary, tertiary according to the nature of carbon to which halogen is attached. Okay, so look at this now. Carbon with 2 hydrogen atoms and 1 alkyl group. The CH3 group ன்றதா அந்த alkyl group. Okay, ஒரு CH3 group ஒரு CH2 group கூட ஒரு halogen. R dash represents CH3. இது ஒரு மெத்தில் குரூப். ஓகேவா? ஸோ இந்த CH3 குரூப், ஒரே ஒரு CH3 குரூப் இருக்குது, ஒரு CH2 குரூப் இருந்தால் அது வந்து ப்ரைமரி. இப்போ செகண்டரி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஹவு மெனி அல்கைல் குரூப்ஸ் ஆர் தேர்? 1 2 அல்கைல் குரூப்ஸ். ஓகே, 2 அல்கைல் குரூப்ஸ் இருக்குது, ஒரு கார்பனை சுற்றி ஒரு ஹைட்ரஜன், நெக்ஸ்ட் வித் 1 ஹாலோஜன்ஸ். இது என்னது, செகண்டரி. இப்போ டெர்ஷரிங்கும் போது என்னது, ஒரு கார்பனை சுற்றி 4 பக்கமும், so 3 sides will be there alkyl group. Look at this here, example on chlorine. இப்போ இந்த டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சரை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஒரு கார்பன் அதை சுற்றி 3 மெத்தில் குரூப் இருக்குது, அதான் அல்கைல் குரூப். அல்கேன் இல்லை, அல்கைல். ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தில் குரூப் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது, குளோரின் ஹாலைட் இருக்குது, இதுதான் டெர்ஷரி. ஸோ how will you say that primary, secondary and tertiary? இதில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும். ஓகே, so first primary alkyl halide. How are we saying that primary alkyl halide? So look at that, and around the carbon only single methyl group. Okay, primary alkyl halide. And the next ஒரு சிங்கிள் மெத்தில் குரூப் இருக்குது, அப்புறம் கார்பனை சுற்றி 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும், CH2Xன்னு இருக்குது. அடுத்து செகண்டரி ஹாலைடு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது, செகண்டரி அல்கைல் ஹாலைடில் CHX. அடுத்து டெர்ஷரி அல்கைல் ஹாலைடில் ஒன்லி ஒரு சிங்கிள் கார்பன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகிட்டே வருது, ப்ரைமரியில் இன்க்ரீஸாக இருக்குது, செகண்டரியில் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு, டெர்ஷரியில் ஹைட்ரஜன் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு. அதே மெத்தில் குரூப் எப்படி இருக்குது, ப்ரைமரியில் 1 செகண்டரியில் 2 மெத்தில் குரூப்ஸ், அந்த டெர்ஷரியில் 3 மெத்தில் குரூப்ஸ். மெத்தில் குரூப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஹைட்ரஜன் ரெடியூஸ் ஆகுது. இந்த ப்ராப்பராக பார்த்துக்கணும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி சொல்கிறோம். Okay, next if you see that allylic halide. So what is that allylic halide? Allyl group. So these are the compounds in which the halogen atoms is bonded to an sp3 hybridized carbon. sp3 hybridized carbon yaru, alkane group la. Okay, so carbon atom adjacent to carbon. So look at that, this is carbon and this is carbon. This is allylic carbon. Okay, double bond is formed, C double bond C. This is allylic carbon. So in the carbon kuda innoru carbon attach irukku double bond la. Okay, look at this allylic carbon. So benzene ring, 1 double bond is there, carbon double bond with the halide group. Okay, this is allylic carbon. So double bond இருக்கும்போது ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த இடத்துல ஒரு ஹாலைடு ஃபார்ம் ஆகுதுன்றதை பார்க்கணும். Okay, so and second look at the allylic halide. These are the compounds in which the halogen is bonded to an sp3 hybridized carbon
atom adjacent to carbon adjacent to அப்படினா என்னது ஒரு டபுள் பாண்ட் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ அது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கார்பன் கூட ஒரு ஹாலஜன் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஓகே that is allylic carbon ஓகே நல்லா பார்த்துக்கோங்க டபுள் பாண்ட் எங்க இருக்கோ அது பக்கத்துல adjacent கார்பன் அது கூட ஒரு ஹாலைட் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கும் this is allylic halide ஓகே இங்க பாருங்க allylic carbon எதனால இது allylic carbon சொல்றோம் இங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கு அது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கார்பன்ல adjacent கார்பன்ல ஒரு ஹாலைட் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு this is allylic halide okay next benzylic halide from the name itself we can say that okay so the halide group is going to attach with the benzene ring அப்படின்றது தெரியுது so these are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to aromatic ring யாரு benzene ring கூட attach ஆகுது okay you see your book பாருங்க பிரைமரியில எப்படி சொல்லியிருக்கோம் நம்ம எப்படி இருக்கும் CH2 ஹைட்ரஜன் 2 இருக்கும் CH2X இதான் பிரைமரி okay primary aromatic benzyl halide okay and the next if you see that on in the structure பாருங்க இது ஒரு benzene ring இருக்கு benzene ringல ஒரு halide group இருக்கு இந்த halide group கூட எப்படி இருக்குன்னா இதுல ஒரு சென்டர்ல ஒரு கார்பன் benzene ring C6H5 இருக்குது இதே ஸ்ட்ரக்சரை தான் நான் எழுதுறேன் இதுக்கு பதிலா C6H5 போட்டேன் ஓகே அடுத்து ஒரு கார்பன் இருக்குது கார்பனை சுத்தி ஒரு மெத்தில் குரூப் இந்த R டேஷின் போடுறது என்னது மெத்தில் குரூப் இருக்குது இங்க ஒரு கீழ R டபுள் டேஷ் போட்டிருக்காங்களா இது ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது இப்போ இதுல ஒரு ஹாலைட் X அப்படின்றது என்னது ஹாலைட் ஓகே ஸோ இதான் அது பென்சைல் ஹாலைட்ஸ் ஓகே இப்படி 2 மெத்தில் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ ஆர் டேஷ்ன்றது மெத்தில் குரூப் ஆர் டேஷ்ன்றது என்னன்னா ஹைட்ரஜன் செகண்டரிக்காக கொடுத்துருக்காங்க நான் இதை வந்து டெர்ஷரியில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போ செகண்டரி பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா இங்கேயே வந்து நான் CH குரூப் இருக்கும் ஒரு CH குரூப் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் மெத்தில் குரூப் ஒரு ஹைட்ரஜன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா என்ன இருக்கும் CH போட்டு எழுதுகிறோம் ஓகே CH போட்டு X இப்போ அதே ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுகிறேன் செகண்டரி போட்டு இது டெர்ஷரிக்கு ஓகே R2 டேஷ் போட்டிருக்கிறது என்னன்னா டெர்ஷரிக்குள்ளது பிரைமரி எப்படி எழுதுகிறோம் செகண்டரி எப்படி எழுதுகிறோம் டெர்ஷரி எப்படி எழுதுகிறோன்றது போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ C6H5 C CH3 CHX ஓகே புரியுதா பிரைமரிக்கு எது செகண்டரி டெர்ஷரி ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து பென்சில் ஹாலைட்ஸ் ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் sp2c hybridization okay sp2c with halogen bond okay vinylic halide so what is that vinylic halide இந்த ஹாலஜன் ஆட்டம் வந்து எப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கும்னா இந்த ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன் ஆட்டம் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும் அதே வந்து allylic halide என்ன பார்த்தோம் அந்த halide group will attach to the adjacent to the hybridized atom sp3 கார்பன் ஆட்டம்க்கு இங்க sp2c கார்பன் ஆட்டம் கூட என்ன இருக்கும்னா அட்டாச் ஆயிருக்கும் this is vinylic halide பாருங்க these are the compounds in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom to form the carbon carbon bond okay next aryl halides அதே மாதிரி தான் so these are the compounds which halogen atoms directly bonded to the sp2 hybridized so look at that here sp2 hybridized atom carbon atom and here also with the aromatic ring so here one methyl group is there and here one halide group is attached okay so this is only that how are we classifying is on the basis of the number of halogen atoms and the next the alkane groups how does it change based on the sp3 carbon atoms and the sp2 carbon bond okay in the next video we will discuss about the nomenclature okay so this whole chapter I'll use the textbook for your better understanding okay உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலனா நீங்க இதுவரைக்கும் எடுத்ததுல எதுவும் புரியலனா கமெண்ட்ல டைப் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு again I will explain it okay we'll see in the next video thank you